Barburi ko lapeng ke a le dumedisa ka moka lebitso le le matla la morena Jesu. Good evening in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ke le dumedisa ke le brana khutso wa malete ka ra le bonele le botse re le ba modimo ka sebaka sena re fileng sona sa go kopana go tlo abelana lentšu la modimo mo paging ya rena ya God's Word.
tswelang pele invitang batho thekang batho le ba botseng gore re one modimo wa khutšwa lešogofatšeng bitšang batho if o kgona go share le screen le mongwe mmontšha o leng gaufi le wena maybe molaetša wa lehono o ka nopa o lebane bophelo ba motho owe. So letšatšing la lehono ke tšee sebaka se ke dumediša ane ke appreciate batlhanka ba morena bo moruti Ngwepe le mamoruti Nthabise Ngwepe ga ba mfile monyetle ona wa go tlo bolela le gore share lentšu la modimo ka fela le babugi ba rena. So letšatšing la lehono ntle le go tshinya nako ke le amogeleng ka fela ke a dumela gore le gona ke a dumela. So ntle le go tshinya nako re bala lentšu la modimo bukeng ya Exodus chapter 1. Robala Exodus chapter 1 robala diversenyana tše mmalwa fela then ke a dumela modimo wa khutšo o tla le šogofatša a re ilo diega. So ya bitša batho gore ba tsene Exodus chapter 1 from verse 12. Exodus chapter 1 ke nyaka botse re bale verse 12 and verse 7. Verse 7 and verse 12. Then again robala le buku ya Genesis chapter 1 only one verse 28. So re bala mo bukeng ya Exodus chapter 1 now from verse 7. But the Israelites were fruitful and multiplied greatly and became exceedingly numerous, so that the land was filled with them. Then a new king who did not know about Joseph came power in Egypt. Look, he said to his people, the Israelites have become too numerous for us. Come, we must deal shrewdly with them, or they will become even more numerous, and if war breaks out, will join our enemies and fight against us and leave the country. So they put slave masters over them, oppressed them with forced labor, and they built Phaethon and Ramesses as store cities for Pharaoh. But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to dress the Israelites and worked them ruthlessly. Can you go repeat this verse again? But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to dread the Israelites. Okay, a re rapelle palo ya lentšu la modimo tena re tla kgona re ya temaneng tše dingwe. Papa lebitso le maatla la morena wa rena Jesu Kriste wa Nazareta, thapameng ya letšatši la lekgono go šaloka o sa le morena o sa phagame yaka ka wena ga senke re mone le ka ra thapameng ya letšatši la lehono re tla go wena re leboga bophelo re leboga the gift of life re kopane ka ra tulo ye re sa phela re sa buša moya ga se ka baka la go rata ga rena empa ke ka baka la mogau wa gago la gore wena o sana le morero ka maphelo a rena le thapameng ya letšatši la lehono tau ya loko la Juda šogofatša lentšu la gago le sabadile le tau ya loko la Juda bolela le maphelo a rena re theleditše fata ke a dumela gore ge o sa bolela le maphelo ya batho ba lebeletšeng molaetša ona le nna o tla ba o le busy o bolela le nna ga o lokiša maphelo a bona o tla o le busy o lokiša bophelo baka tau ya loko la Juda le ka ra letšatši la lehono thapameng ena rato kwa go tšwa go wena more of you and less of my opinions le ka ra letšatši la lehono bolela tau ya loko la Juda re theleditše there is no way, mighty God, that you can speak and our lives remain the same. We say, send the rhema way to God, and we believe that our heart and our lives will be transformed. We thank you for each and everyone that is receiving this message. In Jesus' mighty name, Father, we thank you and we appreciate you. Amen and amen. Babugi go lapeng ke a le dumedisa ke sa le dumedisa gape le bitso le maatla la morena Jesu re badile bukeng ya Genesis chapter bukeng ya Exodus chapter 1 ga re boele morago bukeng ya Genesis
Morena Jesu o re ga tšhogofatša mankind ba batho ba mathomo o ba bolela mantšu a ma mo Genesis chapter 1 verse 28. Bible e re a ba tšhogofatša a re go bona re tsamayang leate le tla le naga, tsamayang leate le tla le naga, ke yona a blessing, lentšu la blessing le le tšwileng go modimo ga tšhogofatša mankind. So Bible mo re badileng gona bukeng ya Exodus, Bible e re ba Israele ge ba le motseng wa Gepeta nageng ewe e ba le slave, e re Bible ba tšwela pele ba oketšega, gomme kgoši e ntshwa ya motse wa Gepeta ya bona gore batho bana ba oketšega, empa ba tlo feta palo ya rena, ene ga o ka tsoga ntwa ba ka thuša mana ba rena gomme ba re fenya. Bible e re botša gore banna kgoši ena ya ntšha molao ya gore batho bana ba thibele go belega, e re ya re ge bašemane ga ba belega ba bolayo kaofela. Bible ke rata gape gona mo bukeng ya Genesis chapter 1 verse 28 o rile sa mathomo a re tsamayang leate. So the Bible says in the book of Exodus, the more they were oppressed is the more they multiplied. Mthapameng ya letšatši la lehono babugi ko lapeng ke rata fihliša molaetša kona mo tšwa bukeng ena o re the more we are oppressed is the more we will multiply. E re ba Israele ba le motseng wa Gepeta ba hlorišwa with the intention ya gore batho bana re nyaka gore ba sa tle ba sabelega ka gobane ra ba sokotša, but e re nthowe a nka ya thibela gore ba Israele ba tšwele pele ba ata. Why? Gobane morena modimo mo bukeng ya Genesis chapter 1 o rile go bona le tla be blessed and multiply. So ntho e bile morero wa modimo gore ba Israele o sa kgathalega gore ba kae ba tlo tšwela pele ba ata. Ngwanešu wena o tlaletše molaetša ona thapameng ya lehono ke re o sa kgathalega gore o kae, o ka no ba le kara point ore dilo ga di tsamaye botse, o ka no ba batho ba gatella le kara mošomo wa gago, ba ka no ba o tšela fase kara lapeng la geno. But the more they oppress you is the more that you will multiply. These Israelites ba receive a blessing from God and Pharaoh. O ba yena kgoši ya Gepeta o ba ka se kgone thibela blessing ya modimo ye tšwileng bukeng ya Genesis ya gore go out there and multiply. Le ge motho a ka leka a re wa fokotša o be a ka se kgone tla kgathanong le blessing ya modimo. Ye re ke bolele le wena ngwanešu thapameng ya letšatši la lehono gore se modimo a rileng o se tlo atlega, se modimo a rileng se tlo direga ka ra bophelo ba gago. Ga gona motho bona lefaseng ya tla kgathanong le lentšu la modimo, ga gona motho ya ka bolelang a re ga e kgonege ge modimo ga rile ya kgonega. The more they were oppressed is the more they multiply. My brothers and my sisters, today I'm here with an assurance from God that wherever and whatever you are going through, no matter how much they oppress you, the more they oppress you, the more that they underestimate you, is the more that you will multiply. One blessing you, each of you go out there and multiply. So ba Gepeta ba hlorisa ba Israele with the intention ya gore re thibela pelego ya bona, empa ba dira kotsi e kgolo, ba leka go tla kgathanong le lentšu la modimo. Lentšu la modimo le re batho la re batho go out there and multiply, go out there and multiply. Ba Gepeta ke bana le kgoši ya bona ba leka go thibela blessing ya modimo. Na motho ke mang ya tla thibela blessing ya modimo? Who is man that can come against the word of God? Linjula mudima garile go tla ba sona. What you said he will do irrespective ya gore mo kae. Ba Israel ba ba le karana ga yena o re go be go sebose ba expecta le kgoši be nagana gore obvious gore batho bana ba ka se belege ge re ka ba hlorisha, mara yo ba sa tsebe gore linjula mudimo le a bereka weta o
maemong a mabose weta o maemong a sembose mara lentswe la Modimo le tla tswela pele le bereka. He said to them, go out there and multiply, and it shall come to pass whether the king of Egypt likes it or not, the more they oppress them is the more they will multiply. The more they oppress them, the more ba Israel ba tswela pele bata. Le ka rata ba menya le tšatši la lehono ke tsa go bolela le wena o tsamaya ka ra maemo mara Modimo o no tswela pele a o kera batho ba nagana wena mara ngwa wena ka no sofetse mara Modimo o no tswela pele a o kera gobane wena o tsamaya ka lentšu o le letšuleng go Modimo la re go out there, be blessed and go out there and multiply and fill the earth. So kgoši ya repeta e dira ntho ya botlaela kudu o ra o leka go tla kgahlanong le lentšu la Modimo o seke wa dumela go ba ka lehlakoreng la batho ba gore ba tla kgahlanong le lentšu la Modimo gobane lentšu la Modimo le tletše ka disephišo tše di na leng assurance ya gore ntho ena Modimo a e bolelang ka lentšu la gago a re e tlo direga ke ntho gore swanetše o direga. Kotsi e kgolo e ka lekang go e dira ko go thibela gore o apota mošomo wa Modimo. Go na le batho ba bantši gore ba leka gore ba apota ntho Modimo a lekang go e dira. E re ke le botšeng letšatši la lehono o ka no ba le kara kereke ya geno o ipotse o bonang kare kereke ena e a nwelela but no, kereke ena e thomileng ke Modimo e receivile lentšu la Modimo e tlo tswela pele e multiply. Le bolwetši a gona bolwetši bo tla emang kgahlanong le rena a gona bolwetši bo tla emang kgahlanong le lentšu la Modimo a gona bolwetši bo tla emang kgahlanong le ntho Modimo a re tla ba e direga mo Modimo a rile you shall be blessed going in and going out. Yes, you shall be blessed. Ge Modimo a rile there is no weapon that is forged against you that shall prosper. Yet it shall be so. Ge Modimo a rile by his stripes we are healed. Yes, we shall be healed. But we shall multiply. But what I put right now, but no, my brother, my sister, those I say, let go out there and multiply. I wanna corona, yeko fedisha, I wanna corona, yeko fukuchang. God said to us, go out there and multiply. It shall be so. It shall be so. Bible, the more they were oppressed, is the more they multiplied. The gopola scripture, mo bukeng ya Samuel, e re ba Hanna o be a hlorishwa ke Penina. E re Hanna the exact verse mara ire in bitterness of soul Hannah prayed to the Lord. Hannah kule bohloko a hlorishwa ya ba gona mo karabo ya go tswelelang gona le rena re ka no ba re tsamaya ka ra maemo re a gatelela memoya ya rena e phela e le fase re a hlorishwa mara ka ona maemo ka ra maemo na wa go hlorishwa is the more we will multiply in bitterness of soul. Hannah prayed to the Lord and the Lord gave her a son. Nkele ka ra le tšatši la lehone re ko botse in bitterness of your soul you will multiply. Barata o hlorisha ba kwalla menyako mara ke go botse ke re Modimo tla o bulela menyako yona eo ba le ka o kwalla ba tla ba ipotsa ba iputsisha ba re na o phunyogile jwang mara tla ba le tsola Modimo gobane se se blessing ha ona motho ya ka se kesang. If he said it shall be so. The more they were oppressed is the more they multiplied. Watch wala pele ba tla ba Israel nageng ye gore bo sebose
go na le motho ke bolela le yena le thapameng ya letšatši la lehono gore the more ba o gatellang the more ba sa bone o le selo ke the more modimo a tlo o phagamišang and wa tla wa bonala gore wona ena o phagamišitše ke modimo yona ga re potša gore a ka se fihle mona gobane the more they curse you ke the more modimo a bonang e le monyetla ya gore letago la gagwe le bonagale e re ke go botse ngwanešo the more they oppress you the more they underestimate you le mošomong wa gago ga ba efa batho di-promotion wena ba o tshediša mahlo e re the more ba go nyatšang ka ona is the more God will bless you is the more you will multiply. Iri, go out there and multiply. Go out there and multiply. Fill the earth. Go out there and multiply. Aya bolela gore ya ntulong ye bose le kwa loata or go out there ba le kara motse wa ge peta go sebose mara ba tšwela pele bata ka pono ya rena matšatšing ya lehono ga re bona motho a sokola mara a e ba le bana ba bantši ra ipotšiša gore na go diregang ke yona situation ye beleng ka ra motse wa ge peta go ba Israele gore ba hlorišwa mara ba tšwela pele ba ata ba tšwela pele ba e ba le banna kgoši ya ge peta ya ntšha taelo ya gore bana ba bašemane ka moka ba bolawe mara yona ntšhowe taelo ya gago ga yanka ya thiba morero wa gagwe ka bana ba Israele gore go tšwele pele go sa kgathalege gore na ba rileng ka bophelo ba gago ge modimo a rileng wena o tla šofatša e re modimo a rileng wena o tlata o tlota o sa kgathale gore go tšwa mantšu wa mohuta mang go sa kgathalege gore go tšwa di-criticism tša mohuta mang wena o tla tšwela pele o ata the more they were oppressed is the more they multiplied le ka ra letšatši la lehono thapameng ya letšatši la lehono ke swere molaetša o moana fela wa re the more they will oppress you the more ba o nyatšang ka gona is the more you will multiply e ka no ba e bonalang ka re ga kgonege ke yona situation ye beleng ka ra motse wa ge peta gore e be sa kgonege gore batho ba khumana nako ya go dira bana jwang ba le ka ra maema sa kgahlišeng sona ba berekiša boima sona irrespective of taelo e tšwileng go kgoši ya ge peta ya gore batho bana ga re direng gore ba seke ba belega e re mpa ba tšwela pele ba belega modimo a kgathalle di-opinion tša batho go dikakanyo tša batho gore na bona ba bona nkare bophelo ba go swanetše gore bo shapege jwang o swanetše gore bo felele jwang go ya ka bona modimo ga na taba le dilo tšeo se a se kgatellang ke lentšu la gagwe taswae lentšung la gagwe pukeng ya Jeremaya a re ke mo phafogela lentšu la ka gore ke le phethe lentšu la gagwe le rile pukeng ya Genesi gore go out there and multiply and fill the earth so ge kgoši ya ge peta e re nontho na e kgonege modimo o boela lentšung la gage a re batho bana ke ba boditše ka re go out there and multiply so kgoši yona yena ke mang ye ka reng ga go kgonege ke re letšatšing la lekgone ngwanešo ya lebeletše molaetša ona go a kgonega gore o ka ta le ka ra maemo a sebotse wa kgonega
kgonega gore business ya gago e ka gola le ka rangwa gona o mobe wa dumela wa kgonega gore career ya gago e ka explode le ka rana season yone re bona matho ka fola e leng dry mara wa kgonega gobane the more maemo a re gatelang ke the more a re pushetša gaufi le modimo just like mo bukeng ya Samuel e re the more Penina a hloriša Hanna ke the more Hanna a ile a ya matolong a llela go modimo so le ka ra maemo ana a sembose ka yona tsela ena ka rangwa gona o tletšeng ka dintho tše dintši mo ka ra maemo ona a ka re kuka a re batametša gaufi le morena a re ka re kuka gomme ra tšwelelela o wane the more we are oppressed is the more we will multiply. The more we are oppressed is the more we will multiply. Ke molaetša wa ka wa thapa mengwe letšatši la lehono gore maemo a sa tlo ba gona lenyatšo le sa tlo ba gona. Ke bona batho ba bantši ba kana ba bolela ba re ha go fedile ka kereke ya modimo ka ra season ena empa ga ba tsebe gore modimo o dira something. The more re gatelwang the more batho ba bonang ka re wa fela ke the more modimo a tla tšwelang pele a ratiša gobane ntho ena e le ntšung la gago. Ona modimo ke motho ya hlokometse lentšu la gae ke motho gore wa le tseba lentšu la gae a ka seke a le lebala a ka seke that's why Bible re ga se morwa motho mo ra ka fetoša mogopolo ga boledi bukeng ya Genesis are go out there and multiply and fill the earth o ke ntho ena yo gore swanetše gore e direge ka thušo ya gagwe bana ba Israele ba tšwela pele ba ata motseng wa Egepeta le ka ra letšatši la lehono ke le botše gore we as a body of Christ we shall multiply. The more they oppress us we shall multiply. The more ba re buang gampe we shall multiply. Ke ntho ena e le mo lentšung la modimo o le go out there and multiply. So ke molaetša ona wa letšatšing wa lehono wa gore the more they oppress us is the more we will multiply. Let's pray for the word. Dear Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, Father, we thank you. We give you the praises. We give you the honor. We thank you for thy word. Ulle da ya lokola duta wana mo phafogela lentjula ha o re o le phethe le kara le tšatši la lehono tao ya lokola duta seo o rile se tlo direga se tla direga mathebele fata re a rapela le kara le tšatši lena gore le kara maemo afe kapa afe a re ka hlakanang le ona tao ya lokola duta re kuke wena kgošaoloka help us mighty vele fata to multiply le kara naga yeo re ka ihwetša jwale ka ba Israele ka ba jwale ka ba Israele re le nageng ya bokgoba re thuše tao ya lokola duta re le ka ra dinaga tša go fapafapana tša bokgoba re thuše gore re tšwele pele re ata re a dumela wena modimo gore wena o na le maatla wa go bolela dilo tše di seng gona jwale ka ge di le gona le ka ra nakong ye lehono re a rapela gore tao ya lokola duta romela mathebele fata send the word romela di solution ka ra maphelo a rona wena tao ya lokola duta you said we shall be blessed and we shall fill the earth re a dumela ka dipelo tša rena le tšatšing la lehono gore we shall indeed fill the earth and multiply in Jesus mighty name. Father, I thank you for each and every viewer that is watching this message in Jesus mighty name. Tao ya lokola duta re a leboga wena kgošaolo ka re a leboga in Jesus mighty name. Amen and amen. Tao ba teletši ba buri ko lapeng re a leboga modimo a khutšo a lešogofatšeng re a leboga go joina ka ra la bonelena. Let's meet again on Sunday manteding 10 o'clock Sunday manteding 10 o'clock ga Matala branch 9 o'clock modimo a khutšo a lešogofatšeng. Let's meet again Thursday
on Mleji FM 98.6 from 9 on Thursday. And again on Facebook, same time, same place. May the good Lord bless you all in Jesus' mighty name. We love you and we appreciate you. Thank you. Wanna chance, oh yeah,